ఇంకోటి ఏమంటే నిన్న గోప్రో నేను తర్వాత చెప్తాను. ఇప్పుడు బిల్ బ్లాస్ట్ ఉంది. సో ఏమైనా రికార్డ్ చేసినా కానీ వాయిస్ ప్రాపర్గా రాదు. ఇక్కడ నుంచి లెఫ్ట్ తీసుకోవాలి మారేడుమల్లికి వెళ్ళాలంటే. సో మా వాళ్ళ వెనకాల వస్తున్నారు. ముందు నేనే మ్యాప్ పెట్టుకుని వెళ్ళాను కాబట్టి ఇక్కడ స్టాప్ అవ్వాలి. సో వాళ్ళకి రూట్ మ్యాప్ చెప్పాలి కదా. మరీ స్లోగా వస్తాడు చెప్పు. నేను 70 వెళ్తున్నా. సో మీరు ఇంకెంతలో వస్తున్నారు, వాళ్ళు ఇంకెంతలో వస్తున్నారా? ఇంకా ఒకటే రోడ్డు 62 కిలోమీటర్స్. 62 కిలోమీటర్స్ ఉంది. ఇది నెక్స్ట్ దానికి పోవాలి చెట్ట. నెక్స్ట్ దానికి 62 కిలోమీటర్స్ అవుతుంది. రైట్ ఉందిరా. దాని తర్వాత చూపించాలంటే ఎట్లా చూపిస్తుంది? అట్టా కాదు, ఇది ఆడ లేదా? ఇదా? ఓ ఇదా? ఓకే. రైట్ ఏం లేదు, అదే ఇక్కడ నుంచి హైవేకి పోకుండా నేరుగా 62 కిలోమీటర్సా? సరే నేను ట్రిప్ మీటర్ పెట్టుకుంటా. కరెక్ట్గా 60 కిలోమీటర్స్ దాకా తాగుతా అంతే కదా. అవి బుల్లెట్లు కదా, 30 వస్తాయి. ఓకేనా? చిన్న వాటర్ బ్రేక్ ఫ్రెండ్స్. వాటర్ ఉదయం అక్కడ టిఫిన్ ఫిల్ చేసుకోలేదు. సో ఇక్కడ వచ్చి డైవర్స్ ఉంటే ఫ్రెండ్స్ కోసం వెయిట్ చేశాము. సో అందుకని పెట్రోల్ ఫిల్ చేసుకున్నాను. సో వాళ్ళు ఎవరు బైకర్స్ లాగా ఉన్నారు, అర్థమైపోతుంది. ఓకే. సో 20 డైరెక్ట్గా 62 కిలోమీటర్స్ వరకు రైట్ స్ట్రైట్ రోడ్డు, ఎక్కడ లెఫ్ట్ రైట్ ఏం లేదు. సో నేరుగా ఒకటే రోడ్డు వెళ్ళిపోవడమే. సో ఆ 62 కిలోమీటర్స్ తర్వాత రైట్ తీసుకోవాలి. సో మధ్యలో ఏమైనా బ్యూటిఫుల్ ప్లేసెస్ ఏమైనా ఉంటే మటుకు ఆపుతాము, లేదంటే స్ట్రైట్ కొట్టేయడమే. నేను మధ్యలోకి ఎక్కడైనా ఆగితే మటుకు తర్వాత రికార్డ్ చేస్తాను. ఓకే. Kids all wish away the month 'cause
ఓకే ఫ్రెండ్స్, స్మాల్ బ్రేక్. ఇక్కడ నుంచి ఇంకా 1.5 ఇక్కడ నుంచి ఇంకో 1.5 కిలోమీటర్ ఉంటుంది. సరే, 1.5 అవర్ జర్నీ, 52 కిలోమీటర్స్ మారేడుమల్లి. టైం వచ్చి 12:30 అయింది. సో అక్కడికి వెళ్ళేసరికి 1.5 అవర్, 2 o'clock అవుతుంది. సో అక్కడికి వెళ్ళేసి ఇంకా రూమ్ చూసుకోవాలి. రూమ్స్ అన్నీ కూడా ప్రీ బుక్ చేయలేదు, ఎందుకంటే అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత ఆప్షన్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి కాబట్టి మనం చూసుకొని ఏ రూమ్ అని వేరే రిసార్ట్ ఒకవేళ నచ్చకపోతే ఇంకో రిసార్ట్ కానీ అట్లా చాలా ఉంటాయి. కాబట్టి అందులో వెళ్ళేది వీకెండ్స్ కాదు కాబట్టి, వీకెండే స్టార్ట్ అయింది. బట్ మేము వెళ్ళే ప్లేస్కి ఈరోజు సండే. సో మోస్ట్లీ ట్రావెల్ చేసేవాళ్ళు వెకేట్ చేయొచ్చు కాబట్టి మాకు ప్lenty ఆఫ్ ఆప్షన్స్ ఉండొచ్చు. అందువల్ల రూమ్స్ ప్రీ బుక్ చేయలేదు. సో నేరుగా ఒకటేసారి అక్కడికి వెళ్ళి రూమ్ బుక్ చేసుకోవడం. సో 2 o'clock అవుతుంది. మధ్యలో అంటే ఫుల్ ఫారెస్ట్ ఏరియానే. సో చూడండి, మంచి నది వస్తుంది. మీకు ఏదో తెలియదు, బట్ చాలా బాగుంది. బ్రిడ్జ్ వస్తుంది. మేబీ ఇది గోదావరి నదే ఉండొచ్చు, నో ఐడియా. బాగుంది. ఇక్కడ డ్రోన్ ఎగరేసింటే బాగుండేదేమో. బట్ డ్రోన్ ఎగరేయాలి అంటే ఒక 1.5 అవర్, సరే 1 అవర్ ఎగిరిపోతుంది. ఏమంటే మొత్తం ఓపెన్ చేసి సెటప్ చేసుకొని మళ్ళీ లోపల పెట్టేసరికి 1 అవర్ ఎగిరిపోతుంది. సో అందువల్ల డ్రోన్ ఎక్కకపోతే అక్కడ తీయలేము. అదొక జస్ట్ స్మార్ట్ డిసడ్వాంటేజ్ అంతే. ఏదో ఊర్లో అవన్నీ, ఊర్లో క్రికెట్ అవన్నీ ఆడుకొని వస్తున్నారు. సో ఇంకా వెళ్ళే దాంట్లో ఇంకా రోడ్డు బాగా, మంచి సీనరీ ఉంటే మళ్ళీ రికార్డ్ చేస్తాను. యాక్చువల్గా ఇంకో 10-20 కిలోమీటర్స్ దాటిన తర్వాత ఫుల్ మళ్ళీ ఫారెస్ట్ ఏరియా వస్తుంది. అక్కడెక్కడైనా ఆగుదామని చూస్తున్నాము. సో 2 o'clock అయిపోద్ది వెళ్ళిపోయే లోపల. సో ఈ లోపల వీలైతే మంచి ప్లేస్గా ఉంటే ఆగుతాము, లేదంటే నేరుగా మారేడుమల్లి వెళ్ళిపోవడమే. చూస్తుంది. స్మాల్ రైడ్ అప్డేట్. సో ఇక్కడ నుంచి మారేడుమల్లి ఇంకో 44 కిలోమీటర్స్ ఉంది. జస్ట్ ఫోటోషూట్ కోసం ఆగాము. క్లైమేట్ బాగుంది, సీనరీ బాగుంది అని. సో ఫోటోషూట్ అయిపోయింది. ఇక్కడ నుంచి రాజమండ్రి 122 కిలోమీటర్స్. యాక్చువల్గా మేము వెళ్ళేది రాజమండ్రి కాదు. సో ఇక్కడ ఒక 5-10 కిలోమీటర్స్ వెళ్ళిన తర్వాత లెఫ్ట్ వెళ్తే రాజమండ్రికి కట్ వస్తుంది, అటు వెళ్ళిపోతాము. అక్కడ నుంచి కట్ దగ్గర నుంచి రైట్ తీసుకుంటే 40 కిలోమీటర్స్. సో ఇంకా ఫోటో సెషన్ అయితే అవ్వలేదు. సో అయిపోయిన తర్వాత బయలుదేరుతాం. మోస్ట్లీ అయిపోయింది. నేను ఇప్పుడు కానీ లేదంటే వీడియో ఎండ్లో కానీ పోస్ట్ చేస్తాను ఫొటోస్ తీసుకున్నాయి.
just happened.